నమస్తే అండి. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూద్దామండి ఒకసారి. సో ఇట్ ఈస్ ద క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ అండి. మెటల్స్ హ్యావ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ 10⁻28 per centimeter cube. ఓకే, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అట్లానే మెటల్స్ హ్యావ్ వెరీ లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 10⁻⁻6 to 10⁻, according to classical free electron theory, 10⁻⁻7 ohm meter. Okay, at room temperature resistivity is proportional to the temperature. Okay, resistivity అనేది proportional to temperature ఉంటుంది ఎక్కడ, at room temperature. At low temperature resistivity is proportional to 10⁵. ఓకే, temperature to the power of 5 కి ఈక్వల్గా ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది ఏంటి, రెసిస్టివిటీ. రో ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 10⁵. మెటల్స్ ఒబేస్ ఓమ్స్ లా, దట్ ఈస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చండి, J ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈ బార్ కింద రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ వేర్ J ఈజ్ ద వాల్యూమ్ కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకే, సో అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా, దట్ ఈస్ J ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఈ బార్. ఓకే, సో J ఈజ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ. సో J ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI/DAL. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ మెటల్స్ ఒబేస్ Metison's law, that is rho of T is equal to rho naught plus rho T is equal to rho naught plus rho of T, where rho naught is the resistivity due to lattice imperfections, rho T is the total resistivity, and rho of T is the resistivity due to temperature. Okay, so metal obeys Metison's law, that is equal to, that is rho T is equal to rho naught plus rho of T. Okay, rho naught is the resistivity due to lattice imperfections, and rho T is the, this is the total resistivity, and rho of T is the resistivity due to temperature. Okay, so total resistivity equal to the resistivity due to lattice imperfections and resistivity due to temperature. That is the Metison's law. So this is the classical free electron theory lo points. And next metals obeys Weidmann fringe law. Okay, so next point and metal obeys Weidmann fringes law, that is equal to K by sigma of T is equal to L, where K is the thermal conductivity, sigma T is the electrical conductivity, and L is the Lorentz number, that is equal to, Lorentz number is equal to pi cube by 3 K square by E square, that is equal to 2.45 into 10⁻⁻7 watt ohm డిగ్రీ పవర్ -2 అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లారెంజ్ నెంబర్ కూడా మనకి బిట్స్లో అడగచ్చు, చూసుకోండి. సో మెటల్స్ ఒబే Weidmann fringes law. సో దట్ ఈస్ ద, దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ ఇన్ క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ. నెక్స్ట్ డ్రూడ్ లారెంజ్ మోడల్. నెక్స్ట్ అండి డ్రూడ్ అండ్ లారెంజ్ మోడల్. సో అజంప్షన్స్ అండి, ద వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ మెటల్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ ఇన్ ద లాటిస్ within the volume of the metal with equal probability in all directions, like a molecules of an ideal gas in an enclosure. So molecules of an ideal gas, molecules ela so molecules of a, so the valency Drude and Lorentz model, the valency electrons in a metal are free to move in the lattice within the volume of the metal with equal probabilities in all directions, like the molecules of an ideal gas in an enclosure. Okay, so the molecules of the gas randomగా in all directions ఎట్లా అయితే మూవ్ అవుతాయో, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ మెటల్ కూడా అదే విధంగా ర్యాండమ్గా in all directions with equal probabilities మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద assumption of the Drude and Lorentz model. Okay, since the electrons are like the gas molecules, they obey Maxwell-Boltzmann statistics and also kinetic theory of gases. So they also kinetic theory of gases. Next, the repulsive forces is neglected. The repulsive forces are neglected. The potential due to ionic force is assumed to be constant and zero throughout the metal. So పొటెన్షియల్ అంటే ఆ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదండి, ఐనిక్ కోర్స్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ అనేది కాన్స్టెంట్ కానీ జీరో కానీ ఉంటుందని వాళ్ళు ఎజ్యూమ్ చేశారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ. నెక్స్ట్, ద కొలిజన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఐనిక్ కోర్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ elastic. So the collisions of between electron and electron, when electrons are moving in the crystal, then
the electron-electron collision and electron-ion core collision are perfectly elastic. Okay, these are the some assumptions of Drude and Lorentz model. సో ఇందులో మనకి కొన్ని ఒబే చేసినాయి, కొన్ని ఒబే చేయలేదు. సో అవి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ అండి, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆర్ ఓమ్స్ లా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ in the total volume of the metal. Okay, electrons are like gas molecules, so no interaction between ionic cores and electron, so collisions are perfectly elastic. So and also there is no effect of this ionic cores. Okay, ionic cores ani Drude and Lorentz model assume that. So for example, we have to assume a metal having ionic cores and an electron is moving from t is equal to 0 to t is equal to x. Okay, so then the electron has a force exerts F is equal to ma. Okay, that is so F is equal to ee according to electrical conductivity. F is equal to ee. So these two equations ఈక్వల్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఏ ఎంత వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఈఈ బై ఎం వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఏ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ డివిడి బై డిటి. ఓకే, ఈఈ బై ఎం. సో ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈఈ బై ఎం ఇంటూ డిటి. సో విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఈటి బై ఎం ప్లస్ సి. So this is the drift velocity according to Drude and Lorentz model. So this gives that t increases, Vd also increases. So Vd increases, t increase అయితే Vd కూడా increase అవుతుంది. But in practical it is not true. Okay, t increases, then drift velocity is also increases according to this model. But in practical this is not true. Okay, so next dvd by dt ఎంత అంటే e by m. According we know that the current density is J is equal to Ne into Vd. So dJ by dt చేస్తే Ne into dvd by dt. So dvd by dt is nothing but E by m. So rate of change of current density is equal to Ne square T E by m. Okay, Ne square E by m. So that is equal to, so dJ by dt is equal to Ne square E by m. So E increases, J also increases. This is also true in practice. Okay, practical ga manki E anedi increase avutunte J increase avadu. So there is a retardation due to lattice imperfections of scattering due to lattice cores. Okay, so electron anedi move avutunnappudu there is some interaction for ionic cores for the electron. So ఎలా రాయొచ్చండి, dvd by dt is equal to minus vd tau కింద రాయొచ్చండి. ఓకే, సో స్టడీ స్టేట్ ఈజ్ అటైన్డ్ when dvd by dt is equal to apparent is equal to minus dvd by dt at scattering. So that is equal to, so E by m is equal to Vd by tau కింద రాయొచ్చు. ఓకే, minus Vd by tau. So drift velocity Vd is equal to E tau by m. E tau by m, where tau is the relaxation time. So tau is the relaxation time. It is the time taken between two successive collisions. It is the time taken, relaxation time is nothing but time taken between two successive collisions. Two successive collisions madhya time for an electron, either this point, this lattice core on an electron. Okay, so this is the actual drift velocity equation. Vd is equal to, very important, E tau by m, where tau is the relaxation time. Tau is nothing but it is the time taken for an electron between two successive collisions. Okay, next J is equal to entandi, J is equal to NeVd, Ne into Vd kada. So NeVd ni మనం అందులో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం.
So J is equal to NeVd. So that is equal to NeVd into Vd అంటే ఎంత వచ్చిందండి E tau by m. That is equal to ఎంత వచ్చిందండి Ne square E tau by m. J is equal to, so current density J is equal to Ne square E tau by m. So according to Ohm's law ఏంటి, Ohm's law is equal to J is equal to sigma into E. So J is equal to sigma into E. ఇక్కడ ఎంత J ఎంత వచ్చిందండి Ne square E tau by m. That is equal to sigma into E. E get cancelled, then sigma is equal to Ne square tau by, okay, Ne square tau by m. So this is the conductivity. So sigma is the conductivity of the material. So మనకు resistivity rho కావాలంటే 1 by sigma, that is equal to m by Ne square tau. Very very important ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్, this one and this one. Okay, so drift velocity Vd is equal to E tau by m and conductivity of the material is equal to Ne square tau by m and resistivity is 1 by sigma, that is equal to m by Ne square tau. Okay, where tau is the relaxation time. Okay, so merits of Drude and Lorentz theory అండి. This theory explains the opacity and lustrousness property of the metal. Okay, so both the properties are due to the large number of electrons. So this theory explains lustrous and opacity, two properties of the metal ni explain చేసింది, and also it derives Ohm's law. This theory derives the Ohm's law. This theory also suggested that the resistivity of the metal increases with increase in temperature. Resistivity అనేది. So next, demerits. Demerits are resistivity dependence of temperature could not explain properly. So resistivity dependence అనేది temperature and could not explain properly, and Weidmann fringe law could not be explained correctly. So Weidmann fringe law అనేది according to this theory rho is directly proportional to root T వచ్చిందండి. So rho is directly proportional to root T, but according to Weidmann fringe law మనకి ఎంత వస్తుందండి, K by rho T is equal to L కదండి. So Weidmann fringe law could not be explained properly correctly, and the mean free path lambda is 10 times less than the observed and Cv is 100 times more than the observed, and this theory could not distinguish between semiconductors, conductors and insulators. Limitations, why? Because these demerits are because the limitations are these using Maxwell-Boltzmann statistics. Maxwell-Boltzmann statistics for electrons which are actually fermions. సో ఫెర్మియాన్స్కి మ్యాక్స్వెల్ బోల్జ్మన్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే క్లాసికల్ పార్టికల్ యూజ్ చేసి మ్యాక్స్వెల్ బోల్జ్మన్ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేయకూడదు. సో దోస్ ద limitations, and also assumption of constant and zero potential inside the metal. సో జీరో పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అని ఎగ్జామ్ చేశారు కదండి. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ ఏ ఫ్రీ గ్యాసెస్ పార్టికల్స్లో మూవ్ అవుతున్నాయని ఎగ్జామ్ చేశారు. సో దోస్ టూ ఎగ్జామ్షన్స్ వల్ల ఈ థియరీ అనేది could not explain properly the conductivity of the metals. Okay, these are the demerits. Okay, next, quantum free electron theory. So next and the quantum theory of free electrons. So electrons are quantum particles. Electrons అనేవి very small particles kabatti quantum particles. So it appropriate to use the quantum theory rather than classical theory. According to Drude and Lorentz we use classical theory ni use chesam. So that is not the appropriate for the electrons to understand the behavior of the metal. Okay, next, metals are treated as three-dimensional potential box in which the conduction electrons can move free, V is equal to 0, and the interaction of electrons are neglected. Quantum theory lo metals ela treat chesadandi, three-dimensional potential box kinda use treat chesaru, and also electrons can move freely in the metal box, that is in the metal. Also ఇది ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ కింద అజ్యూమ్ చేసి, అండ్ విత్ ఇన్ దట్ V is equal to 0 and
ఎట్ ది బౌండరీస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఎట్లా మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో చదువుతాం కదా, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఎట్ ది బౌండరీస్ ద పొటెన్షియల్ ఈస్ v ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇన్సైడ్ ది బాక్స్ ఈజ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు మూవ్ ఇన్సైడ్ ది బాక్స్. ఇన్సైడ్ ది బాక్స్ మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి, ఒబేయింగ్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ స్పిన్ హాఫ్ పార్టికల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే స్పిన్ హాఫ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి, సో దే ఒబే పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆల్సో FD స్టాటిస్టిక్స్, దట్ ఈస్ ఫెర్మి డిరాక్ స్టాటిస్టిక్స్ని ఫాలో అవుతాయి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది అజంప్షన్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ థియరీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో some more next points అండి. This system of free electrons is called as Fermi gas. This system of free electrons is called as Fermi gas since the interaction among the electrons are neglected. In quantum theory of free electrons, the interaction among the electrons are neglected, so we can call it as a Fermi gas, free electron gas or Fermi gas. The information about the energy levels is given by Schrodinger wave equation, that is del square psi is equal to 2m by h cut square a minus v into psi is equal to 0, where En is equal to, ఇది ఆల్రెడీ మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో డెరైవ్ చేసాము. En is equal to pi square h cut square n square pi square h cut square by 2m a square, where n square is equal to, in 3 dimension కాబట్టి nx square plus ny square plus nz square. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి En ఎంత వస్తుందండి, n square h square by 8m a square. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద some points about the quantum theory of free electrons. And next Fermi Dirac statistics చూద్దాం. So next అండి, so according to quantum theory the electrons are moving in the metal as like Fermi gas. So we have to recollect our Fermi Dirac statistics. So the distribution function according to this Fermi Dirac statistics, f of E is equal to 1 by 1 plus exp of E minus EF by KT. Okay, we all know that EF is the Fermi energy and f of E is the probability with which a state with energy E is occupied. Okay, so Fermi energy is the level is the highest occupied level. Okay, Fermi energy level is the highest occupied level. So next, for electron less than f of E కంటే లెస్ అయిందనుకోండి energy is less than f of E of f at t is equal to 0, then f of E is equal to f of E find out చేయండి. So f of E is equal to 1 by 1 plus exp of f of E is equal to 1 by 1 plus exp of E minus EF, ఏది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ. సో exp of E minus EF ఏమవుతుందండి, ఎక్కువ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి 1 by 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుందండి 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఎక్కడ వెన్ ఈ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈఎఫ్ అయితే. సో ఫర్ ఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈఎఫ్ అవుతుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 ప్లస్ ఈఎక్స్పి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో బికాజ్ ఈఎఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈఎఫ్ కాబట్టి సో ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంటే దట్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్పి ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత అవుతుందండి, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది కాబట్టి 1 by 1 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో 1 by 1 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో 1 by 1 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో వెన్ E is equal to EF at T is not equal to 0 Kelvin, then we get E is equal to EF అవుతుంటే ఏమవుతుందండి 1 by, సో f of E is equal to 1 by 1 plus exp of EF is equal EF minus EF ఏమవుతుందండి exp of 0 అవుతుంది, that is equal to 1 by 2 అవుతుంది. సో at T is not equal to 0, E is equal to EF, then we get the f of E is equal to 1 by 2 అవుతుంది. సో Fermi level at T is equal to 0, Fermi level is defined as the highest occupied level and all the levels below it is completely filled. Okay, so Fermi level ante adi. So at T not equal to 0, Fermi level is defined as the region where the probability of finding the electron is 1 by 2. Okay andi,
టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంటే ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ లెవెల్ అండ్ ఆల్ ది లెవెల్స్ బిలో దట్ అన్నీ కూడా ఏమవ్వాలండి, కంప్లీట్లీ ఫిల్ అవ్వాలి. టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంటే ఫెర్మి లెవెల్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అవుతుంటే దాని ఫెర్మి లెవెల్ అని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, డెఫినేషన్ ఫర్ ఏ ఫెర్మి లెవెల్ అనమాట. నెక్స్ట్ అండి, సో డ్రా ఏ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ అండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ. సో గ్రాఫ్ గీసుకుంటే మనకి ఇట్లా వస్తుందండి. దట్ ఈస్ ఎట్ T1 T2 T3 టెంపరేచర్ దగ్గర ఇట్లా మారుతుంది. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్. సో EF ఈజ్ ద Fermi energy level. EF is the Fermi energy level. So the area under the curve, is always constant అవుతుందండి, because the number of electrons is always constant కాబట్టి electrons ఏం పెరగవు కదా, అవే electrons ఉంటాయి కాబట్టి. So the number of electrons is always constant. So the area under the curve is always constant గా ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఫెర్మి లెవెల్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసామండి, ఎట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫెర్మి లెవెల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ లెవెల్ అండ్ ఆల్ ది లెవెల్స్ బిలో ఇట్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్, అండ్ ఎట్ T నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హాఫ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫెర్మి లెవెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ అండి, మెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓమ్స్ లా ఇస్ డిరైవ్డ్. ద టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ కుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడండి. రెసిస్టివిటీ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ రో ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T అండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ CV ఆర్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ. CV వాల్యూ కరెక్ట్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో లాంబ్డా డిపెండెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ explained and distribution of electrons among different energy levels explained properly, because Fermi-Dirac statistics తీసుకున్నాడు కాబట్టి బాగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. నెక్స్ట్ వైడ్మన్ ఫ్రింజ్ లా ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెక్ట్లీ. వైడ్మన్ ఫ్రింజ్ లా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ద్వారా. బట్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి కుడ్ నాట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ మెటల్స్, ఇన్సులేటర్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డిమెరిట్స్ వచ్చి మెటల్స్ సెమీ కండక్టర్స్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పలేదు, బికాస్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఎజంప్షన్ దట్ ది పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్ ది పొటెన్షియల్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ త్రూ అవుట్ ది మెటల్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవడం వల్ల మనకి అక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు, బట్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండదు కదండి. మనకి అది బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫుల్గా. సో ఈ క్వాంటమ్ థియరీలో డిమెరిట్ ఏంటి, ఒకటి దట్ ఈస్ it could not explain the distribution of distinguish of metals, that is metals, semiconductors and insulators. It is because the assumption that the potential is 0 throughout the metal. Okay, so ikkada quantum theory avindandi, kan density of states unnayi. So derivations unnavi, density of states, energy density and Ohm's law derivations ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో చాలా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అవి చెప్పుకుని నెక్స్ట్ బ్యాండ్ థియరీకి వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ.